Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien con sus familias, con sus amigos o con las personas con las que estén pasando estos momentos de coyuntura especial por la presencia de este virus en el planeta. Eh, Esta segunda sesión tiene que ver un poco con la implementación de ciertas herramientas para ayudar al proceso de clase. Una de ellas ya ustedes la utilizaron, blog. He leído ya dos de sus blogs, me parecieron fantásticos, muy sinceros, muy pertinentes, desarrollaron los 3 puntos que se necesitaban desarrollar. En cuanto a la forma, también unos textos muy pertinentes, muy cohesivos, ¿sí? Entonces me parecieron que fueron textos excelentes para la tarea. Los felicito. Sé que los demás están así, sé que estoy tratando con un grupo de profesionales, digamos por decirlo así, de alta gama. Me alegra eso. Entonces eso también me presiona a mí como docente a entregar lo mejor de las ideas y de los materiales. Entonces en esta segunda sesión estoy, digamos, presentando ese grupo de slides con ese tipo de información, con unos enlaces y también con unos videos. Esta es la presentación, ¿sí? El material lo encuentran ahí en Classroom en sesión 2 y por supuesto hay una tarea ligada a, ese, a ese segundo material, ya no en blog, ahora se trata de un podcast. También les recomiendo allí una plataforma para utilizar podcast que se llama Anchor. Anchor es una plataforma que se encuentra disponible en, en internet, es gratuita. Ustedes pueden organizar sus podcasts, los pueden editar, les pueden poner un intro, un outro, les pueden poner cortinas, bandas sonoras, es decir, pueden hacer muchas cosas. De igual manera, Anchor tiene una aplicación para teléfonos, para los que tienen Android o para los que tienen iOS. Tiene una aplicación también igualmente gratuita que puede hacer también esa cantidad de cosas que hace la plataforma online, ¿ok? Entonces va a ser un ejercicio también divertido. Verán que crear un podcast tiene también como un grado de tecnicismo y eso es a lo que nos está obligando esta, esta coyuntura especial planetaria, a modificarnos. Esto es lo que nos estaba invitando esta coyuntura planetaria, a resignificarnos, a modificarnos y adaptarnos rápidamente a este proceso. Me gusta el podcast porque es una manera de sincera, pero también íntima de relacionarnos con nuestros estudiantes, porque precisamente el podcast un estudiante lo puede escuchar en sus ratos libres, en su teléfono móvil, en su computador, y ustedes pueden ahí descargar, digamos, como todas esas consideraciones alrededor de un tema específico que estén estudiando en un momento. Entonces, eso es una tarea importante que tienen que desarrollar y como les dije, nos vamos a enfrentar a unos aspectos técnicos y a eso es lo que nos estamos enfrentando los docentes actualmente, a no solamente ser docentes, sino también como unos técnicos en audio, técnicos en video, estar viendo de pronto youtubers o influencers en las diferentes redes sociales que nos expliquen cuestiones como la iluminación, el sonido. Digamos que eso también hace parte de lo que significa ser un docente ahora en esta coyuntura donde tenemos que mantener a los estudiantes motivados, demostrar una cercanía en la que ellos puedan contar con nosotros, eh, y que más que docentes nos convertamos como en personas que ellos sientan con las que pueden contar y que nosotros nos podamos instaurar como personas que podamos resolver sus problemas en lo posible, problemas técnicos de conectividad, además de los problemas teóricos y seguramente problemas emocionales por el encierro. Entonces creo que la tecnología está acortando distancias, creo que la tecnología es un aspecto que si no existiese yo creo que ya hubiésemos fracasado y la cuestión sanitaria sería mucho peor, pero afortunadamente digamos que impactó en un momento en que la conectividad nos facilita el proceso, ¿okay? Entonces le doy la bienvenida a esta nueva sesión de trabajo. Espero que
la disfruten, un poco extensa, de 23 minutos, tiene unas cortinas ahí como para aliviar el ojo y hacer las introducciones de los temas, pero bueno, es el reto también, digamos, que tener esa autodisciplina frente a los materiales, ¿ok? Entonces espero que lo disfruten y bienvenidos a esta sesión. Good night, guys. Good night, girls. This is a new group of slides that I want to present, which contain some ideas about platforms and methodologies to enhance and to develop our role as teachers in this new stage of things. I mean, what I explained to you the first session. I mean, the the shape of the world nowadays, okay, with this pandemic stage that we are living in right now, okay. So as the first slide presents is a shift that we need to consider when trying to enhance and be better at what we do in the classroom, okay. So here it says the ever-changing conditions of the world, and it's true. When I organized these ideas, I never thought it never crossed my mind that I would be living in these type of things that we are right now, like the shape, as I said, the shape of the world. When I organized this idea, I never thought of that, and it's happening. And every idea that it is contained there, it's like it it, it, it read my mind, something like that. It's really strange. Okay, so the first idea, it's about knowledge being everywhere. And as you know, Mark Prensky, it's one of his ideas is about considering or imagining the teacher not being that person who contains all the information or contains all the knowledge about everything. Okay, it's it's nowadays the role of the teacher is something different. It's a guidance, a bridge between the knowledge and the student. It's a sort of a guide that walks next to the student and is presenting all the possibilities of understanding things, because as it says, uh, their knowledge is everywhere, and it's just students, they just have to click and they will get everything done, so they can find out anything they want at any moment. So it doesn't make any sense if we consider ourselves like the keepers of the knowledge, like we are at the gates of knowledge, and we service the knowledge, and we are there and not allowing everyone to go through that door. That is not our role anymore. Okay, so we have to change that perspective of our doing in class every day. Okay, so knowledge as a force that is everywhere. The second idea is knowledge as a shared experience, and it's true, especially nowadays, that we create something, we upload that idea to YouTube, we express it in Instagram or Twitter or Facebook, and we get feedback immediately. So that is interesting. So the knowledge has always been something shared, but because of this scenario, because of technology, we are able to create these huge communities about things. So I'm gonna set an example. I am really into first person
shooters, for example, Call of Duty or Battlefield or Titanfall, and all these type of games that involve strategy when trying to accomplish things in the multiplayer stages. Okay, so whenever you are facing a troubling situation and you have no idea how to solve that situation, you go online and you find huge, vast amounts of communities that are willing to help you with your problem because they are going in circles around this type of media. And when I say media, I mean video games. Okay, so players of League of Legends, they will also find huge, vast communities of players that are there to help to guide through the process of understanding the steps of becoming better players in any game. Okay, in my case, Battlefield or Call of Duty, or in other cases, League of Legends, PUBG, and any other games out there. Okay, so that is a good example of knowledge as a shared experience, like being able to find help out there whenever we are facing problems. Okay, financial pressures and uh, universities and schools being able to sustain the educational models that they are using to function, and especially in this quarantine time, we are facing great danger in the next semester because the possibility of our students getting into school is reducing, is decreasing, because people are afraid of sending kids to schools because of the major possibilities of these kids getting infected. So other thing is that we haven't been able, or we are losing our battle against uh, this type of scenario because of the idea that we haven't been able to, or we didn't understand the advantages of implementing technology, because one of the big mistakes that we are, and I include myself, we are doing is that we're taking these old practices, these old attitudes uh, that we used to implement in our classrooms, and we are taking them into these new scenarios, digital scenarios. We're taking all these practices, all these attitudes into the new stages, and it's something that it's a big mistake because kids are noticing that. Kids notice the lack of understanding of people. Kids are uh, sensing the lack of knowledge of their teachers when it comes to uh, managing or controlling these platforms or organizing the tasks they are presenting their students. So it's a lot of things, and these procedures issues fall into these financial pressures, because at the end of the day, when you have a bunch of teachers that are unable or are not willing to cooperate, uh, it will reflect on the decrease or the decreasing scenario that we will face next semester. Basically, we will have no students to teach. Okay. It also have to do with the cost of things or the costs of education. So one of the things that I ask my students is, are you going to study next semester? And many of them have been really truthful about the fact that mm, they will not continue because they consider that this digital
education is not well founded, and they have encountered uh, that what I just said. They have witnessed teachers with a no understanding of technology, and that's one of the major elements that are using as arguments to present when they are asked if they are willing to continue this process of uh, online education. And it also reflects on the money they are willing to spend in this type of mediocre education. And when I say mediocre education, it's about this type of teachers that are not willing to cooperate or are not willing to move on and implement strategies and ideas. And it at the end, it will hit really hard. And we are afraid, and we are expecting a huge uh, blow next semester because of these teachers that are not cooperating in this process of becoming better, better, and better. Okay, and and it's true. It demands a certain set of skills, and if we do not better ourselves, if we do not cooperate, if we do not read, and if we do not practice these skills every day, it's a sure thing that we will fail, and we will be part of the uh, uh, statistics, the unemployment statistics. We will be a number in that uh, huge, vast or amount of numbers that will come up next semester. Okay, so we need that set of skills. We need to be. We need to embrace this new stage of things. Okay. One of the things that I talk to you is online community. So if you click on this link here, you will be sent to this presentation, this YouTube presentation, this online community, shift in things. Okay, so you need to pay attention to that. So let's get back to our presentation. So please make sure that you check this tech talk. And today I checked some of your exercises, and as I said to one of the students, I was blown away by the sincerity of her words because she explained really well in a truthful way her experience in this scenario of implementing things, and I felt connected to that experience and I really liked it. Then I read another blog in which I encountered beautiful ideas about the process of keeping ourselves updated when it comes to implementing new tools in the classroom, not just using WhatsApp, but other type of platforms. And I felt like a great feeling of accomplishment when I read this. So I'm really happy because you're doing such a great job expressing your heart out. Wikis is another way of sharing the knowledge or creating these uh, amazing communities of sharing ideas. And wikis, one of the main wikis that, or the most important wikis that we know is Wikipedia as a huge encyclopedia of the world, okay? Because we can find whatever we want there, but it's a huge effort of so many people involved writing every day and writing seriously, writing paying attention to the grammar, to the organization of the ideas that are contained in this huge space
in internet. Okay, so if you click on this, you will also be directed to the 10 most popular wikis that actually work. So one of the things that I really use is WikiHow. They really know how to explain things. You can like one day I wanted to help some of my students in the writing workshop, and I was looking for instructions on how to create an essay, a short essay. And in WikiHow, I found an excellent description, step by step, of how to create an essay. Okay, so I want you to check it out because it's really interesting. Okay, so Wikibooks, Wiki Wiktionary, Stranger Things Wiki. So you have Wikispecies, okay, Gamepedia, as I was telling you, a community just based on video games. So make sure that you check that out, okay? So I want you to check this presentation of Gonzalo Frasca sobre la educación del futuro. Gonzalo Frasca es un uruguayo que está haciendo unas cosas interesantes con videojuegos. Él creó una aplicación que se llama Dragonbox. Dragonbox es una aplicación o un videojuego para aprender a hacer ecuaciones sin necesariamente enfrentarse a los números. Es un elemento de progresividad allí para el aprendizaje de eso. Él explica allí con unas ideas sobre la educación del futuro y cómo debe ser la educación del futuro, cómo debe ser abordada. Here I'm going to show you. If you have trouble using Anchor, you can also use Audacity. Okay, make sure that you find this page, Audacity. You can download it for free, and it will also give you a short tutorial on how to use this platform to record yourself and edit the audio and add an intro and an outro. So these are some of the benefits of implementing Web 2.0 tools. So to implement those, we need to be motivated. So motivation is a great driver of creativity. And whenever we're using these type of platforms, we need to be creative. Okay, so motivation is you need to put yourself in a sweet spot, in a situation that you really enjoy. You have to relax, you have to set your scenario in order to create something special for you and your students. So you need to be motivated, you need to feel passion for what you're doing. Okay, once you get that creative flow, you get yourself motivated, you need to create your community, and your community is your students. So you need to motivate them, you need to show you need to show them, you need to prove them that you understand what they are, you understand their media consumption. So that's why I shared with you this afternoon this article of Tecnológico Monterrey, which explains that as teachers, we need to get involved with the things that our students consume. And I mean media, video games, series, movies, music, and other type of things, like also fashion. Okay, once we get connected with the things they like and we understand the things they like seriously, we will use those things as contexts to enhance our process. Les voy a contar una pequeña experiencia rápidamente. Yo tengo un grupo de investigación que se llama Pedagogía 2.0 y nosotros estamos haciendo o estuvimos haciendo hasta el año pasado una investigación en un colegio rural en los Montes de María,
sobre cómo los docentes, entrenamiento de docentes, de cómo entender el consumo mediático de sus estudiantes para implementarlo como contextos en el proceso de aprendizaje para que sus clases fueran menos aburridas. Uno de los ejercicios fue crear un resumen haciendo una comparación entre el primer episodio de The Walking Dead, la serie que pasaban en AMC, y la novela gráfica. Entonces les entregamos el primer episodio de la novela gráfica y luego vieron el capítulo, la adaptación de AMC, de The Walking Dead. Y fue un ejercicio interesante porque ellos tenían que hacer un resumen y muchos se dieron cuenta y terminaron haciendo otra cosa diferente a un resumen. Y nos demuestra que a veces como profesores estamos enganchando a los estudiantes con unas tareas que ni nosotros mismos somos capaces de realizar. Entonces a veces pongámonos en los zapatos del estudiante cuando les indicamos tareas. Es decir, si yo les estoy diciendo a ustedes que hagan un podcast es porque yo soy capaz de crearlo. Si a ustedes les estoy diciendo, les diré que hagan un video en YouTube o una captura de pantalla, es porque yo soy capaz de hacerlo y lo hago. No estoy mandando a hacer cosas que no puedo hacer y a veces nosotros como profesores hacemos eso, cometemos ese error. ¿Sí? Es decir, hagan esto, pero nosotros no lo hacemos. Entonces hay que ponerse en el zapato del estudiante and media consumption is about understanding kids' perspectives on life. Okay? So we have motivation, we have our creativity going on, moving, and we create this beautiful link with our students and organize our community. Then we move on and we organize our knowledge, our material, and our contexts. And once we got those organized, we reflect on them and we invite our students to do the same thing. So, for example, another beautiful experience, una que hice con unos estudiantes de arquitectura en la Tadeo, que me resultó una experiencia muy hermosa porque les invité a los arquitectos a jugar SimCity, Build It, una aplicación gratuita para teléfonos Android e iOS. Y muchos me enviaron la propuesta, pero al final del semestre estaban todos adictos jugando SimCity y trasladamos muchas de las cosas que se daban en SimCity con los planos que ellos hacían. Entonces me analizaban sus planos de acuerdo a la caracterización que se hacía en SimCity de las cuadras. Entonces tengo evidencia de eso para aquellos que lo quieran ver. Entonces es muchas veces tomar esos escenarios que a los que nosotros tal vez no comprendemos. En el caso de muchos profesores no entienden los videojuegos y los entienden o los satanizan, incluso los ridiculizan y los descartan como una forma de aprendizaje, pero los videojuegos nos han enseñado mucho. Y Gonzalo Frasca explica eso. ¿Okay? James Paul G also explains 13 principles of video games that are taken into the classroom and allow us to create what people are calling nowadays gamification. Okay, so which tools and services are suitable for which purposes? As I was telling you, blogging for personal reflection, wikis for cooperation. Okay, and the last is a beautiful, beautiful presentation of a kid from Argentina that explains his perspective as a student. La educación virtual es de calidad y puede ser de calidad con profesores como ustedes que se están formando y están entregando lo mejor para organizar esos escenarios que se necesitan, ¿ok? Me despido con un fuerte abrazo, cuídense y entreguen lo mejor. Chao. Bueno, después de ese material espero que tengan dudas, que tengan opiniones y que pueda yo, digamos, también ayudarlos a resolverlas, cualquiera que ellas sean, si es con el material, con las teorías, con algunas cosas que ustedes quieran aportar o si es con eh, elementos logísticos, es decir, cómo realizar el podcast si no le funciona con Anchor.
pueden dirigirse a Audacity, que lo reseñé brevemente allí, o cualquier otra cantidad de plataformas para generar audio y video en sus teléfonos celulares y puedan fácilmente también editar. Entonces, espero que les haya gustado el ejercicio y bueno, nos vemos en la próxima. Chao.